Hallo und herzlich willkommen bei Whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute bin ich in einem kleinen, verschlafenen Dorf. Ja, es ist das höchstgelegene Dorf in Banffshire. Und hinter mir seht ihr diese wunderschöne alte Uhr, genannt der Clock Tower. Und einige von euch kennen diesen Clock Tower, haben sicher schon erraten, wo ich bin. Ich bin heute in Tomintoul. 350 Einwohner und ja, heute sind sehr wenig Touristen unterwegs. Tomintoul hat ein wunderschönes Museum über die lokalen Begebenheiten, ein bisschen Natur, ein bisschen Geschichte auch. Die Straße runter gibt es noch einen berühmten Whiskyladen namens The Whisky Castle. Sehr schön, sehr viele Single Malt Whiskys zu haben und eine ganze Menge an Hotels, denn ja, Tomintoul ist ein Touristenort. In Tomintoul kann man nämlich Abenteuer erleben. Ja, Abenteuer gibt es hier in der Umgebung relativ viele, dem Glenlivet Estate. Und hier gibt es sehr viele Bike Trails. Also hier kann man wunderschön Fahrrad fahren mit ganz vielen Mountainbike Trails. Aber auch für kleinere Kinder ist was. Da gibt es so einen Adventure Park im Süden. Da gibt es dann verschiedene Klettergelegenheiten und sowas. Also auch sehr gut für Familien geeignet. Aber heute soll es mal um was anderes gehen. Es geht nämlich um eine Brennerei, die 6 Meilen weiter nördlich liegt und außerhalb der Stadt gebaut wurde. Ja, die heißt Tomintoul und da fahren wir jetzt hin. Jetzt sind wir ein bisschen das Tal entlang gegangen und hinter mir sieht man schon die großen Hallen der Tomintoul Brennerei. Gegründet wurde die Brennerei, also das Unternehmen der Brennerei, 1964 von 2 Whiskyhändlern aus Glasgow unter dem Namen Tomintoul Distilling Corporation. Gebaut wurde sie dann im Jahr 1965. Und ja, ziemlich ähnlich zu dem, was man hier sieht. Damals etwas weniger Warehouses. Warehouses werden bei Brennereien tendenziell immer wieder erweitert. Die Brennerei wurde in den 70ern, 80ern relativ oft verkauft. Das letzte Mal wurde sie 2000 verkauft von White & Mackay an eine Firma namens Angus Dundee. Klingt sehr schottisch, ist aber aus London. Und die Firma ist eine Firma, die ist sehr stark in der Blending-Industrie vertreten. Also sie hat sehr viele Marken, die im Blend verkauft werden. Sie handelt mit vielen Blends und macht auch Blends für andere Firmen. Also dort kann man wirklich Blends einkaufen. Und die haben sich gedacht, ja, wir haben jetzt schon so viel Whisky eingekauft und wir lagern das an vielen Stellen. Wir sollten mal eigentlich in eine Firma investieren, also in eine Whiskybrennerei investieren, wo wir unseren ganzen Whisky lagern und natürlich auch mischen können. Und da hat sich Tomintoul sehr gut angeboten, denn Tomintoul hat extrem gute Kontakte zu anderen Brennereien, wo sie Fässer tauschen können. Und das ist wichtig, dass man genügend Fässer tauschen kann, um alle Geschmäcker abdecken zu können, die man dann in den verschiedenen Blends einsetzen kann. Ja, das ist jetzt die Geschichte von Tomintoul. Und ja, warum stehe ich eigentlich hier direkt auf dem Hügel mitten im Heidekraut in den schottischen Highlands? Das liegt daran, dass ich an der Ballantrae-Quelle bin. Ja, man kennt die Marke Old Ballantrae von Tomintoul und die wurde nach einer Quelle benannt. Also wenn man ein bisschen 200 Yards die Straße hochgeht, dann noch einmal durch ein sehr matschiges, sumpfige Land- oder Feldweg hochgeht, dann kommt man zur Ballantrae-Quelle, wo die Brennerei einen großen Wassertank hat und auch eine Verbindung runter in die Brennerei. Denn die Brennerei hat schon einen sehr hohen Output und deswegen braucht sie auch eine ganze Menge Wasser, die aber zur Genüge hier an diesem Hang aufgefangen wird. Ja, das war es mal mit der Geschichte und jetzt schauen wir uns mal die Produktion an.
Das Malz hier bei Tomintoul wird in einer der alten Portiers Malzmühlen gemahlen. Sie ist seit 65 steht sie hier und mahlt täglich tonnenweise Malz. Das Besondere bei Tomintoul ist, dass sie nicht nur eine Sorte Malz mahlen. Wir haben den überwiegenden Teil, 41 Wochen im Jahr, ist die Brennerei in der normalen Produktion, wo sie ihren normalen Spirit, ungetorftes Malz verwenden. Und dann gibt es noch 5 Wochen Produktion, wo sie stark getorftes Malz brennen. Das stark getorfte Malz sind ca. 55 ppm. Hier findet kein großer Sortierungsmechanismus statt. Das heißt, wir haben hier eine gewisse Variation, gerade so wie die Variation der Großmelzerei ist. Der Prozess ist relativ einfach. Wir haben 2 Stufen an Walzen und dort wird das Malz grob geschrotet im Verhältnis von ca. 10% Mehl, 70% Grits, also so kleine Bröckchen an Stärke, und dann haben wir noch 20% Hüllen und die werden dann weiterverwendet in den nächsten Produktionsschritten. Die Maischen hinter mir ist eine dieser neuen Edelstahl-rostfreien Mash-Tuns und sie ist sehr gut, denn so eine Mash-Tun mit Deckel aus Edelstahl lässt sich sehr gut reinigen, wenig Verunreinigungen und sie ist sehr gut für die Energieeffizienz der Brennerei, denn es kann wenig Energie über den Deckel entweichen. Über den Zufluss werden 12 Tonnen Gerstenschrot mit Wasser vermengt und eingefüllt und daraus entstehen ca. 48.000 Liter Mash. Und das ist ein sehr, sehr zuckriger, stärkehaltiger, dünnflüssiger Brei, der dann weitergeht zur Fermentation. Das ist der erste Läuterungsvorgang. Der zweite Läuterungsvorgang ist etwas weniger, es kommen nur noch 16.000 Liter Wasser raus und es ist eine Semi-Lauter-Tun. Das heißt, der zweite Läuterungsvorgang, bei dem tröpfelt und träufelt man das Wasser auf den Kuchen, der sich dann abgebildet hat, auf. Es wird wieder eingerührt und ausgelöst und genauso wie beim ersten wird es über ein Sieb im Boden abgelassen und geht auch weiter zur Fermentation. Der dritte Vorgang ist genau der gleiche, bloß dort gibt es dann so wenig, im dritten Vorgang gibt es so wenig Zucker und Stärke, die noch rausgelöst werden kann. Das heißt, es ist so wenig Nährstoff vorhanden in diesem Wasser, dass man es nicht wirklich für die Fermentation gebrauchen kann. Es wird in einem zusätzlichen Tank gespeichert und dann im nächsten Batch verwendet, um weiter Zucker und Stärke auslösen zu können. Die Fermentation findet in riesigen Edelstahl-Washbags statt. Die Brennerei hat 6 Stück davon und sie werden mit 59.000 Litern befüllt. Und das Mash, was aus der Mash-Tun kommt, wird mit Hefe versetzt und wird dann zwischen 48 Stunden und 60 Stunden in eine bierartige Substanz fermentiert. Nach ca. 36, 48 Stunden ist die alkoholische Fermentation vollständig abgeschlossen. Danach gibt es aber noch ein paar Prozesse, die noch mehr Ester produzieren. Diese Ester sind die Geschmacksstoffe, die wir später auch im Whisky kennenlernen werden. Und das ist hier schon der erste Vorschritt, den man sagen würde, ja, das ist das, worauf sich Tomintoul bezieht, denn sie wollen the gentle dram werden. Also müssen sie ein Stückchen länger fermentieren, als es üblich ist bei den anderen rassigeren Whiskys, um etwas mehr von dieser Fruchtigkeit und dieser Milde in ihren Brand reinzubekommen, damit sie sich the gentle dram nennen können. Die Destillation ist das, was den Tomintoul Whisky eine Gentle Dram macht. Wenn wir uns die Brennblase anschauen, dann sind beide Brennblasen, Wash und Spirit Still, sehr hoch. Mit einem Volumen von 20.000 Litern sind sie mittel bis groß. Und das Interessante ist, durch diese extrem hohe Höhe gibt es eine sehr gute Separation des Alkohols und wir haben einen sehr, sehr feinen Brand. Außerdem haben wir noch einen Reflux Bowl, der ein bisschen Wirbel reinbringt
und nicht die Alkoholdämpfe sofort aufsteigen lässt. Auch das begünstigt die Separation des Alkohols und der Brand wird feiner. Der zweite Grund, warum wir einen Reflux Bowl haben, ist mehr Oberflächenvolumen. Durch dieses erhöhte Oberflächenvolumen haben wir mehr Kontakt mit Kupfer und dadurch wird der Brand auch weicher, milder und auch fruchtiger. Der Originalplan bei Tomintoul war eigentlich eine Dreifachdestillation zu machen. Wir haben hier zwei ziemlich identische Brennblasen und man wollte eigentlich zwei Brennblasen bauen, eine Brennblase so haben, dass man mit einer Brennblase doppelt destilliert und die andere Brennblase dann nur einfach destilliert. Hat sich irgendwie nicht ganz so durchgesetzt, hat nicht richtig funktioniert. Der Plan war auch vielleicht noch mal eine dritte Brennblase in der gleichen Größe hinzustellen. Hat sich auch nicht durchgesetzt. Am Ende hat man dann gesagt, wir schaffen auch ein Gentle Dram mit zwei Brennblasen mit einer doppelten Destillation. Heutzutage hat die Whisky-Brennerei 4 Brennblasen insgesamt und das heißt, wir können hier ja schon eine ganze Menge Whisky herstellen. Die Brennblasen hier bei Tomintoul sind das Bottleneck, also der limitierende Faktor am Output der gesamten Brennerei. Es wird 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 46 Wochen im Jahr wird hier Whisky gemacht. Das heißt auch, wir haben einen extrem hohen Output von ca. 3,12 Millionen Liter reinem Alkohol pro Jahr. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Der Spirit von Tomintoul wird in meistens Bourbonfässer abgefüllt und dann hier in den Racked und auch in Palletized Warehouses gelagert. Es gibt auch eine ganze Menge Oloroso-Fässer, aber da die mittlerweile auch sehr teuer werden, ist die Menge begrenzt, in der man sie lagern kann. Was Schönes ist, bei Tomintoul kommt man mehr und mehr in diese Richtung Fassfinishes mit eben Sherry- und Portweinfässern. Was aber auch sehr interessant ist, was ich am Anfang erwähnt hatte, ist, dass Tomintoul ja in der Blendindustrie tätig ist und war. Und deswegen hat Tomintoul sehr gute Verbindungen zu anderen Brennereien. Das heißt, hier liegen eine ganze Menge Fässer drin von anderen Brennereien. Gewöhnliche Sachen, aber auch hier und da liegt mal auch wirklich, muss ich sagen, ein kleines Juwel von Sachen, die ich jetzt erwartet hätte, die eigentlich nicht in anderen Lagerhäusern liegen sollten. Schöne Geschichte hier. Aber lass uns mal ein bisschen zurückfokussieren auf Tomintoul. Wir sind heute da, um Tomintoul Single Malt ein bisschen stärker zu fokussieren. Wir werden jetzt noch ein kleines Interview haben, wo wir ein bisschen Tomintoul probieren und auch ein paar Fragen beantwortet bekommen. Ja, wir kommen jetzt zu einem kleinen Interview, aber wie schon so oft wird das Interview natürlich in Englisch stattfinden. So, I'm sitting here with Robert Fleming. You are now 45 years in the business. Correct. 29 years at Tomintoul. Yep. And you're the director at Angus Dundee. And you're also a bit of director here at the distillery and master distiller. Absolutely. So thank you very much for having us. Thank you for showing us around and showing us the whole distillery. So you are actually a local here. So how is it to live at Tomintoul or around here? Well, I was actually born and brought up only 6 miles away, down in Glenlivet. That's cool. And I grew up at the distillery at Glenlivet because my father, my grandfather and great-grandfather all worked at the Glenlivet. Oh. So I grew up I used to go down to the distillery at a very young age. And my dad would take me down and I used to go into the old malt barns and watch how they produced the malted barley. And it was an amazing childhood, amazing growing up in this area. You are a bit remote, but I think that there are a lot more plus points than there are minuses for growing up in an area such as this. Yeah, it's a lovely area. You have such a beautiful surrounding. I've seen a bit with the hills and a bit of the boggy terrain. Yeah. Sometimes we don't appreciate what we have on our own doorstep.
Yeah, I live in a nice area as well, so okay. So we're trying a few of your expressions today. So what are we having today? Today we're going to start off with our flagship single malt, which is the Tomintoul 16-year-old. And then, as a total contrast, we're going to give you a taste of our Old Ballantruan, which is our peated expression we make at Tomintoul. Oh, very nice, very nice. So I'm really excited about how to see when you have that fermentation and the tall pot stills, that all is going towards the gentle dram. So I'm really excited about how gentle the dram is going to be. I'm sure you'll find it's very gentle. Would you like to have a taste? Yeah. That would be nice. You don't mind if I join you? Yeah, sure. I would be delighted. Tomintoul, the gentle dram. I like that. It's really nice though. So it's amazing how far away you are when you're just one valley over. I mean, okay, Dufftown is not a big city either, but No, it's not far away. But Tomintoul is actually within the Glenlivet estate. And within the Glenlivet estate, there's only 4 distilleries, and the Glenlivet being one of them. So we're quite privileged that when they decided to build the distillery here in 1965, they chose an area, albeit they chose it for the water supply from the Ballantruan spring, but they chose the area because this was synonymous with high quality whiskies. So the gentle dram, during the production process, a lot of the flavours are generated within the fermentation process. However, if you go into our still house, you'll see our copper pot stills are quite large, very tall. The lye pipe, which is the pipe from the top of the still to the condenser, is basically horizontal. And we've got condensers, and we have subcoolers as well. Now, when you're distilling the spirit, we can't really call it whiskey until it's 3 years old, but when we're distilling the spirit, the more contact with copper, the lighter the spirit. So what you get in the new spirit is very light, fruity, estery notes. And these are carried on into the matured whiskey. Although in the matured whiskey there's a lot more complexities that come out of the wood, whether it's from a first fill bourbon or a second fill or a third fill or a sherry cask. So the initial stages of making the spirit, the lightness, the fruitiness, all carries forward into the matured whiskey. So what are we looking at here? Is it a bourbon maturation? There's a lot of bourbon casks in here, whether it's first fill bourbon, second fill, third fill, and some hogsheads as well. There's no sherry wood in the 16-year-old. Okay. So, but mainly bourbon casks. Now the on the nose, when you get that sort of the vanilla notes and the sweetness, they're coming from the cask. If you get vanilla coming through, that's mainly from the first fill bourbon. Any of the other sweetnesses come from the mix of all the different casks. Now, when you taste, you'll notice we haven't added water. So Tomintoul was quite easy to drink without adding water. Some people, and again, I would recommend that you add a little spot of water to it. Water tends to let the flavours grow within the whiskey. However, it's such a gentle dram, as we state on the label. Say that it's such a gentle dram. It's a gentle dram that you can drink it without adding water. Or if you want to add water to it, just add a little spot. It's really
I don't want to say creamy, but it's mild, I would say. It is gentle, mild, and very mild. a good amount of fruitiness, and yeah, a bit of a bourbon character. You can certainly detect the bourbon notes coming off because of the vanilla and the sweetness. Mm-hmm. So, where's the water from that I'm getting here? The water that you'll never get this anywhere else. This is unique. The water you're going to add to it is the same water from the Ballantruan spring that we make the whiskey with. So it's the Ballantruan. Ballantruan spring. So you can only get, unless you bottle that sample, you'll never get to taste the Tomintoul with the water it's made with. So the water doesn't go to any springs or anything? It comes from a spring. It just bubbles up through the ground, through the spring, collected into a holding tank, and then straight into the production. Mm-hmm. No Highland Springs or any other. We don't bottle the water. Man, there's an idea. We might have to think about bottling the water. Mm. 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 You can also note what even we're more doing fruity. with the glass. Look how long the legs are within the glass. This will take a long time for the teardrops to come down to the bottom. Mm-hmm. But yeah, very, very mild, mellow, easy drinking. Mm-hmm. If it was going to be a beginner's single malt, 10-year-old would be the beginner's single malt. Mm-hmm. Mm. The 16-year-old should be the beginner's single malt. So you're not just within the single malt industry or business, I want to say. So I've seen a few casks in your warehouse from other distilleries. Yep. So there is good amount of cask exchange going on. So how is that cask exchange going on, and how did it change over the years? I mean, you started in 74? 74. Did it change over the time? Oh, absolutely. When I started in the industry, nearly every distillery that produced a single malt was only one expression of single malt. The majority of the whiskies in the 1950s up to about the early 1970s went for blending. Mm-hmm. The phenomenon of single malts probably kicked off in the early to mid 1960s, but again, only maybe with one expression for each distillery. Mm-hmm. Over the years, again, due to the different markets that we're into, the industry have tried to address what each market, the expressions that they want, whether it's the different ages from 10-year-old, 16, 21, 25, or do they want sherry finishes, do they want port finishes, wine finishes? There's a lot of different offerings or expressions that we can supply to the marketplace. And we're not alone in this. Other companies do the same. So instead of just producing one expression, 16-year-old Tomintoul, we now produce a lot of different ages and finishes. The company, we are still predominantly a blending company. That's how the company started, as a blending company. But over the years, we've seen that, although we still are a blending company, over the years we've seen that the interest in whiskies worldwide, people go from drinking blends and they will progress to drinking single malts. So there'll be a progression. It doesn't mean to say that blends will disappear. Blends will still be the backbone of the industry. But single malts are a growing market. And if you travel, I've been to many, many countries of the world. If you travel to the Far East, you go to South Africa, you go to the US, it's mainly the single malts that are the growth market. So, but is it still possible to exchange casks with other distilleries? Oh, absolutely. As a company, we own 2 distilleries. In the blends that we create, because we create bespoke blends for a number of different customers. The blends that we create might have 10, 15, 20 different malt whiskies. So the only way that we can acquire those whiskies is to exchange with other companies. Now, we usually exchange at new spirit stage.
Mm-hmm. So a lot of the companies, and I'm talking here about the biggest companies in the industry, Mm-hmm. they want our Tomintoul spirit because it is very light, fruity, and estery, Mm-hmm. which is ideal for their blends. Mm-hmm. So in some of the more famous blends in the industry, there could be some Tomintoul. We don't know, because when we exchange with these guys, they don't tell us what they're using our Tomintoul spirit for, and we don't tell them what I'm using their spirit for. So it's what they call reciprocal exchanges, and because they need my spirit for their blends, obviously to mature into their blends, and I need their spirits for my blends. Okay, so but you're not doing just the normal version now. So Old Ballantrae is a peaty whiskey. Yeah. So when did you start with the peaty? We started, the Angus Dundee took over Tomintoul in year 2000. Mm-hmm. And because they were a blending company, the first thing they wanted to do was create bespoke blends and give them the customers the opportunity to add peated whiskies to the blends. Now, rather than go out to the companies who were traditionally making peated whiskies, I was asked by our chairman, can we make a peated spirit, peated whiskey? Mm-hmm. So in 2001, I started, we take in the malted barley already peated. It's heavily peated. It's 55 ppm as a spec. It's heavily peated malted barley. We don't change anything in the process. Mm-hmm. The malted barley is where the peatiness comes from. So we started doing this in 2001. A few years later, when we were sampling the whiskies ready for the blends, we found that the single malt, which obviously we produce, could stand in its own right as a single. So we decided to take out the Old Ballantrae. So not only do we add it to our bespoke blends, we also took it out as a single malt. I like it. So Let's try it. yeah. Once I can open it. Mm-hmm. Now this is so different from the 16-year-old. What you'll find in this one is that you'll get the peaty notes coming through immediately. Mm-hmm. Even just taking your nose into the glass, you'll pick up that phenolic, that sort of burnt wood type nose. It's not until you taste it that you find that it doesn't appear as peaty or phenolic or smoky or medicinal as some of the traditional peated whiskies, especially from the island of Islay. Mm-hmm. One of the key aspects of that is the actual peat that they're using to make the malted barley with. Mm-hmm. The peat that's cut on the island of Islay has had hundreds of thousands of years of salt spray coming onto the island. So that goes into the ground. Mm-hmm. Whereas the peat from Tomintoul, which is only 6 miles from here, or from mainland Scotland, is mainly made up of dead trees, vegetation, whatever. So the peat actually plays a big part in the nose that you find in the finished product. Certainly on the nose, it's burnt wood, no medicinal notes coming through, no iodine. Yeah, it's very it's different burnt to a island or Absolutely. an Islay malt. And it's a bit of sweetness to it as well. And Mm-hmm. go back to my 16-year-old. Mm-hmm. I don't change anything in production. So we're only taking over the lighter elements over the still first. So you're getting that light notes coming through in the spirit. Again, we mature it in bourbon casks and hogsheads as well. We don't mature it in first fill bourbon. So you won't get that vanilla notes coming through as you would in the 16-year-old. But you're still getting the lighter elements of the Tomintoul production. Oh, I love it.
Mm-hmm. It's a bit stronger. It's higher strength than the 16-year-old. Mm-hmm. But the aftertaste is much, much longer. You will taste this for hours. It'll be in your mouth for hours. Mm. You don't write it with the gentle dram on it, right? Well, no, not in this one. We have another expression called the peaty tang, which does say the gentle dram, but no, the gentle dram is mainly for the normal unpeated versions. But peated whiskies are an acquired taste for me. Mm-hmm. But this I can live with because it doesn't have that medicinal notes that are coming through. But the aftertaste is phenomenal. It has a certain roundness to it, but yet it's I don't want to say rough and tough. It's exciting. Let's say it that way. It has to have a good amount of peatiness. It has some kick to it, but it's round. It's I don't want to say gentle, but no, I wouldn't say gentle either. But again, if you were, it's got an acquired taste. Okay, you're not allowed to smoke in bars or hotels anymore. But as an after dinner drink in the evening, this is ideal. Mm-hmm. It's. I used to do a lot of whiskey tastings, pairing it with food. And you would start off with the lighter, fruitier Tomintoul's, then you would end up with the Old Ballantrae. And as an after dinner drink, it is ideal. Mm-hmm. So you said the story behind that was that you actually wanted to have it as an ingredient for your blends, but now it comes out as a single malt, and absolutely, it's amazing. And you've seen the market change from the 70s to what we have now. What do you think will happen in the future? Will we see even a more rise to the single malt? Will the blends come back? What do you think? Okay, if I can take out my crystal ball here, we'll have the crystal ball in front. Good question. I think the single malt, the more that the industry evolves, the more that people go out and spread the word about Scotch whisky, the more the people that drink Scotch whisky understand and know more about the single malts and obviously blends as well. They always want to explore something new. So whether it's a sherry finish or a port finish or a wine finish, they always want to try something different. And I can see that the single malt market will increase. The blended market will, I'm not saying decline, because the blended market will hopefully increase as well, because that's the backbone of the industry, as I mentioned earlier. But I can see the single malt market in certain countries, because there's a lot of countries out there that that haven't been introduced to single malts. They can understand blends, but the single malts haven't been sort of promoted in those countries, and that's why we have people like myself that can go across to the various countries and spread the word on single malts. We have lots of companies now have brand ambassadors. Brand ambassadors go out, travel the world, extolling the virtues of whether it's the single malts or the peated single malts. So yeah, there's certainly going to be a place for the blends, but I think the single malt market will certainly increase. So you think that these, let's say, developing or second world countries, or the one that not developing, what are the in betweens? So you think they will see the same thing happening? What happened here in the 90s? Yeah, I can see. For example, the 10 years ago there was what they called the BRIC countries. Yeah, BRIC countries. The Brazil, Russia, India, and China. We have an office in China, we have an office in India, and we have an office in Thailand that covers the ASEAN countries. So we as a company, we're concentrating on those markets. India is mainly for the blended whiskies. China is again a really strong growth market that we're hoping is going to grow for the single malts. But India is already pretty introduced to Scotch whisky due to the
the whole British Empire thing. They are, but not so much on the single malts. It's mainly blended whiskies. Mainly Yeah. blended. Okay. Okay. Very much. Very much. Thank you for that insight. It's rarely to have someone who's that into the business. So yeah, thank you very much for having us here. No, it's a Thank you pleasure. very much for the tasting here, and yeah, thank you very much for watching this video. If you like this video, then please give a thumbs up. Or if you know anybody who might be interested, then feel free to share this video with your friends. Yeah, thank you, and see you next time.